Dios les bendiga a todos esta mañana. God bless you this morning. Doy gracias a Dios por esa linda música especial I want to praise the Lord for that beautiful que hemos music tenido aquí that we have en el been campamento. receiving. Entiendo muchas cosas de las que cantan, I understand a lot of the words in English that I pero can hear. otras no las entiendo. Some of the other phrases I probably don't understand Pero completely. puedo sentir la presencia But de something Dios. that I can is that I can sense God's Yo sé que Spirit. Dios está en la alabanza. And I know that His que mis Spirit is hermanos cantan. through the music that the brothers and Muchas the brother and gracias, sister they're hermanos. singing. And I just want to thank you for your Gracias a ministry. Dios. Thank you. Cuando fui estudiante de pastor, When I was studying to be a pastor, estaba en el Instituto Bíblico I was in the Bible Institute, y nuestro misionero and our missionary, siempre nos llevaba a muchas iglesias he was always taking us to different churches. para que todos los estudiantes del bíblico cantáramos. So he took a group of students with him so everybody could Y sing. el misionero John Hall predicaba. And missionary John Wesley Hall, he was preaching. Un día que fuimos a una iglesia, One day we went to a church. predicó un tema que me impactó mi He corazón. preached about something that really touched my heart. Él predicó este tema. This is what he preached. ¿Dónde está Elías? Where is Elijah? Yo pensé, pero Elías está en el cielo. And I thought, Elijah is in heaven. ¿Por qué el misionero está Why is he, preguntando dónde está he Elías? asking, where's Elijah? Y él preguntaba, ¿dónde And está he was Elías? asking, where's Elijah? Y él comenzó a hablar de las And he kept talking características characteristics, tenía el profeta description Elías. of Elijah and who he y was. cada característica And que él each predicaba description, volvía a preguntar, he kept asking, ¿dónde está Elías? where's Elijah? Y otra característica, And then "¿Y another dónde está description, Elías?" where's Elijah? Entendí And I understood que el Señor busca en nosotros las that God características is de Elías. looking these descriptions of Elijah in us. Ahora comprendo mucho más. Now I understand. Dios siempre tiene y busca, mejor dicho, God is always looking for hombres y mujeres claves key people para poder llevar a cabo su plan to be able to fulfill His plan, que Él tiene para este mundo. His purpose that He has for this world. Es así que en el Antiguo Testamento So in the Old Testament, vemos a Dios we see God escogiendo a Moisés. choosing Moses. Voy a mencionar algunos. I'm just going to mention a a couple. Elías, Elijah, Daniel, Daniel, Esther, Esther. todos fueron claves. Each one of these people, they were key people. En el Nuevo Testamento In the New Testament, está Mateo, we see Matthew, Pablo, Paul, Pedro Peter, y otros nombres and más, so many other que more fueron people importantes, that were important, pero que nunca hablamos de ellos. but sometimes we don't even talk about them. Bueno, en esta mañana This morning, yo quiero usar la misma pregunta que usó el misionero John Hall, I want to use the same question that missionary Hall used, pero voy a cambiar el nombre but I'm going to change the name. y voy a preguntar así: And I'm going to say like this. ¿dónde está Bernabé? Where is Barnabas? ¿Dónde está Bernabé? Where is Barnabas? Entonces vamos a ver quién era Bernabé. So let's go ahead and see who Barnabas was Porque in the es seguro Bible. que en esta mañana aquí entre nosotros Because I'm pretty sure probably hay here muchos Bernabés. there's a lot of Barnabas Y in our church. otros que estarán viendo esta transmisión, And probably people seeing this, seguro que hay muchos Bernabé. there's a lot of them watching this today. Comencemos viéndolo. So let's go ahead and see. En el libro de Hechos, In the book of Acts, capítulo 4, chapter 4, verso 36. verse 36. Oramos primero, cerramos nuestros ojos y We're oramos. going to pray and then we're going to read this word. his Padre word. bueno que estás en los cielos, Father, te damos gracias we por want to este thank you, Lord, privilegio. today for the privilege. Dios, God, ayúdanos please help a us poder today. compartir Help us esta to be able palabra to esta share, mañana. Lord, this passage of your Queremos, word. Señor, aprender God, de we ti. want to learn about you Queremos hacer tu more voluntad. and more, and we want to do your Queremos will. ser estas We want personas to be these que tú people, God, that necesitas you need para cumplir tus to be able to propósitos, fulfill your tus purpose, planes your de salvación. plan of En el salvation. nombre de In the name of Jesús. Jesus we pray. Amén. Amen. Amén. Amen. Entonces en Hechos capítulo 4, In the verso book of Acts, 36, chapter 4, verse está la primera 36, característica. we can see the first Dice así la characteristic or description. Entonces José, And Joseph, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre who by the apostle was surnamed Barnabas, Bernabé,
que traducido es hijo de consolación. which it is the son of consolation. Esta es la parte más importante del versículo que quiero mencionar. This is an important part of this verse. Entonces, la primera cualidad que tiene The Bernabé first quality that Barnabas had, es que era un hermano he was a brother que le gustaba, that liked, tenía el don he had the gift de consolar, of comfort, like el don comforting, de animar. to encourage. Hermanos, no todos tienen este don Not everybody has that y gift, debiera de ser nuestro don. and it should be our gift. Su nombre no era Bernabé, That wasn't his name. era José. It was Joseph. Pero los discípulos But vieron, the los disciples, the apóstoles apostles, vieron ese don que él tenía they saw that gift y in le him, cambiaron el and they nombre. changed his name. Bernabé, Barnabas, hijo de consolación. son of consolation. ¿Por qué hijo de consolación? Why son of consolation? Porque tenía las cualidades de su Because he papá. had the qualities of his father. Verdaderamente las cualidades del papá. In all reality, he had the De su qualities of padre. his father. Cuando mi hijo David nació, When my son David was born, entonces algunos me decían, a se lot of parece como people, usted. they were saying, oh, looks like you. Su hijo David tiene su cara. Your son David looks like you, his Digo, face. póngase de pie por lo que no lo conozcan, David, por please favor. stand up. Ahí está David. There he is. Me dicen, es su cara. It is just like you, your Así como face. usted. Just like you. Redondita. Just a round face. Entonces, es la cualidad, la característica. Y dice, That was este the es su hijo. quality. This is your son. That's what they were saying. Y yo digo, sí, es mi hijo. And I was like, yes, that's my son. Se parece conmigo. He looks like me. Entonces a Bernabé le ponen hijo de consolación. So Barnabas has this name, son Porque of consolation, tiene la misma because he has característica de the su same padre. characteristic or quality like his father. En el libro de Romanos capítulo In 15, the book of Romans, chapter dice la 15, Biblia, verse 5. pero el Dios Now, the God de la paciencia of patience y de la consolación, and consolation, Romanos capítulo 15, Romans 15. pero el Dios Now, the de la God paciencia of patience y de la and consolación, consolation, Dios, God, nuestro Padre, our Father, es Padre is Father de consolación. of consolation. El Señor consolaba He comforted a sus discípulos. his disciples. El Señor animaba He a encouraged sus discípulos. his disciples. Un día había una mujer enferma One day there was a woman that was por sick 12 años for 12 years. y ella dijo, And she si said, yo toco su manto, if I can touch just seré the sana. tip of his y la mujer garment. tocó su manto. And she did. Y ahora Jesús pregunta, ¿quién me ha Then tocado? Jesus asked, who touched Y me? la mujer testifica. And this lady stood up and Y luego said, Cristo it le is, dice, it is I, and Ten testified. ánimo, And he said, hija, be encouraged, tu daughter. fe te Your ha faith salvado. had saved you. Cuando la viuda When the widow, había perdido su hijo, this widow has lost her ya había child. perdido a su esposo. And she lost her husband before Entonces that. iban a enterrarla, They a were gonna enterrar go- al muchacho. They were going to go and they took the son. Iban He was already saliendo de dead. Jerusalén. They were going out of Jerusalem. Y venía Cristo. And Jesus was walking Y by. van el grupo de los que And llevan this al muerto. group of people with this Y la dead muerte boy, viene they're aquí, taking him. la You vida can viene see acá. dead and life right Y there. detienen el féretro al muerto, a and la gente que llevan al muerto. Jesus stops. Y Jesús se acerca. And Jesus comes close La to them. señora ha sufrido mucho. This lady has suffered Perdió a su lot. esposo, She lost ahora her su husband. hijo. She lost her Y son. Jesús le dijo, And Jesus said, no llores. do not cry. Hermanos, Brothers and sisters, la Biblia dice que el The Señor Bible says dejó al Espíritu Santo, that Jesus left the que Holy es el Spirit, consolador. which is the comforter. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en la palabra del Señor? What is Que it that we Bernabé look or we see in era God's un word? hombre That lleno del Barnabas Espíritu was a Santo de man Dios. filled with the Holy Spirit. Así que era hijo del Padre de So consolación. he was a son of the father of Y él consolation. también estaba lleno del Espíritu And Santo. he was also filled with the Holy Y el Spirit. Espíritu Santo es el Santo Consolador. And the Holy Spirit is the comforter. Una cosa es sentir al Espíritu Santo. One thing is to feel Otra cosa like a es ser feeling of the Holy Spirit. controlado por el And Espíritu another Santo. thing is to be controlled by the Holy Cuando el Spirit. Espíritu Santo llena la vida de When the una Holy persona, Spirit comes and fills somebody's life, entonces le controla. then he controls you. Así que, hermanos míos, So brothers and sisters, nosotros somos llamados we are called a consolar, to comfort, a animar, to encourage,
a poder dar una palmadita, to be able to hug somebody a or decirle, encourage somebody, a decirle a las personas, to say to people, Cristo está contigo. Jesus is with you. Ánimo. Be Algo que me encouraged. gustaba cuando el hermano John Hall, Something that I love whenever el John hermano Hall, Buddy Perry, perdón, sorry, brother Buddy hermano Perry, iba a Honduras, he came to Honduras. llegaba y visitaba las He iglesias visited all of our churches. y siempre iba al aeropuerto a dejarle de regreso And para I Estados always Unidos. took them back to the airport whenever they were coming back to the Entonces antes de States. irse, Every single time before se he paraba left, frente a mí, he stood in front of me. casi éramos iguales, un poquito más alto We were él, almost the same like height. así que yo podía ver sus So I could ojos, see his eyes very well. no tenía que levantar mi mirada I así, didn't have to be raising my head, you y me know. decía, Luis, And he said, Luis, levanta tu barbilla. keep your chin up. Luis, Luis. yo dije, ¿qué pasa? ¿Será que la tengo abajo? And I thought at the beginning, what happened? Is it like Entonces my él chin me is like decía, low or what? Me tomaba And su he mano, literally took his la hand, ponía en mi put barba, it on my chin, and just raised it up. ánimo, Be Luis, encouraged. Luis. ánimo, Luis. Luis, be encouraged. Siempre lo hacía, He did it every time. así que lo despedía. So whenever I said Yo goodbye agarraba mi carro para regresar a and I casa went back home, y desde que lo despedía, since I left yo them, iba caminando así. I was walking like this. Y yo iba manejando mi carro así. I was just driving like this. Y manejaba mi carro. And I was driving the car. ¡Aleluya! Hallelujah. Hermano Perry me Brother animaba Perry siempre. encouraged me Él all the siempre time. me decía, He vamos was always Luis, saying, be adelante encouraged. Luis, Come on, Luis. ni un paso atrás Luis. Come on, Luis, be Estamos encouraged. orando por ti. We are praying for you. Estamos siempre ayudando, We're always there pidiendo a Dios helping, por ti. praying for you. Hermanos, de verdad, cuando el hermano Dodril me escribe, Whenever Brother Dodrell me envía textos de ánimo. he sends me emails Yo and estoy en mi texts of computadora. encouragement. I can be in my computer y veo sus textos, and I see them, the y de text, verdad le digo, and I can tell llegan en el you, momento exacto they always come at the right time cuando los necesito. when I need them. Y he llorado, And I've cried, leyéndolo una vez. reading it one time. Luis, Luis, sentí enviarte este verso I felt de la to Biblia send you this verse today. y me animó. And it encouraged me. Lloré And I leyéndolo. cried reading Hermanos, it. Brothers un and versículo sisters, bíblico, a verse, una palabra de ánimo. a word of Somos encouragement. hijos del Padre de We consolación. are children of the El Father of Espíritu Santo consolation. vive en The Holy nosotros. Spirit is El living Espíritu inside of Santo us. consuela The Holy nuestras Spirit vidas. comfort our lives. Vamos a consolar. Let's go and Vamos comfort a animar. others. Let's go and encourage others. Había una vez un muchacho There was a young boy que fue con Pablo that went y with, Bernabé there was a young en man el that went primer with viaje Paul misionero. in the first missionary trip. Su nombre era Juan Marcos. His name was John Mark. Era un joven nada más. He was just a young guy. Pero se regresó. But then he came No back. pudo continuar. He couldn't continue the trip. Y en el segundo viaje misionero, So in the second trip, dijo missionary Bernabé, trip, Barnabas said, llevemos a Juan Marcos. let's take John Mark Dijo with us. Pablo, no. And Paul said, no. Se regresó en el primer viaje misionero. He went back the first trip. No. No. Y Pablo lo tomó aparte. So Paul took him aside. Bernabé lo tomó Barnabas aparte took him aside y lo animó. and encouraged him. Y por eso, hermanos, And that is why, brothers and sisters, anduvo con Bernabé predicando Barnabas was with John Mark, y Preaching. Bernabé era su mentor. and Barnabas was his mentor. Así que Juan Marcos So John Mark, creció he espiritualmente. grew up spiritually. Él avanzó en su fe. He kept growing in his Y faith. años después, And years later, el apóstol Pablo the Apostle le Paul escribe a Timoteo: wrote to Timothy, por favor, Timoteo, please, Timothy, tráeme a Juan Marcos. bring John Mark. Que venga Juan Marcos. John Mark, bring Me him. es muy útil He is really en el useful ministerio. in ministry. Hermanos, Brothers, ¿cómo podemos nosotros desechar a alguien how can we put que Dios ha aside llamado? somebody that God has been calling? Si dejó el camino por el temor, por miedo? If he left the trip, I don't know why, because of Tiene que fear, haber because un of something. Bernabé.
There has to be que a le Barnabas consuele, that is que le there, anime, comforting, que le encouraging enseñe, him, que vaya teaching con him, él, telling que him to predique go, con to él, walk with que him, sufra to con preach él, with him, to que suffer with vaya him, to y encourage him, despierte to la wake him up, pasión en él. wake the passion inside of him. Esto fue lo que hizo Bernabé. This is what Barnabas did. Por eso tenemos a Juan Marcos. That is why we have John Mark. Y después fue muy útil para el And then apóstol he was Pablo. really useful in the ministry. Pero hay una cualidad más But there's one que more tenía quality. Bernabé. El versículo 37 Verse del mismo 37, capítulo 4. the same chapter 4. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Así que él tenía una heredad, una propiedad. La In other words, he vendió had a property. He y la sold trajo this el property, dinero, la and he venta, brought the money a los pies de los and apóstoles. put it at the apostles' feet. Había tanta necesidad There was so much en la need iglesia. in the church. Mucha gente necesitada. So many people Pero that were aparte de needing. esto, había una visión But muy more than amplia. that, there was a vision Llevar el evangelio por to be todo able to el mundo. spread the gospel through the whole world. Hermanos, se Brothers necesita and sisters, hombres, we need pero men también se necesita dinero. and women, but we also need Y el dinero no money. llega And the money's not si no hay coming corazones generosos. if there's no generous hearts. Y él era generoso. And this Barnabas, Así que su he was respuesta generous. So his a la answer necesidad que to the había need en that la he saw iglesia in the church Era una respuesta. was a response, an gozosa. answer of joy. Vino con gozo. He came with Y joy. trajo su, And he su- brought su his money dinero y lo puso a los and pies de he los placed it at the apóstoles. feet of the apostles. Aleluya. Hallelujah. Su prioridad, His priority hermanos, era el avance del reino was de to Dios. push God's work. Cuando nosotros entendemos esto, When we understand this, entonces sabemos we know que todo lo que tenemos that everything that we Viene de possess Dios. comes from the Lord. es para Dios. It's for the Lord. Y él tenía una gracia triple. And he En had a su vida. triple grace in his La in Biblia his life. dice que era varón bueno, The Bible says that he was a era good man. lleno de fe, He was filled with era faith, lleno del Espíritu and he was Santo. filled with the Holy Spirit. Gracias a Dios por esto. Praise the Lord for that. Allá en mi país había un hermano In my country, there que was andaba a en man muletas that he was in crutches, y estaba sembrando maíz and he had a field of corn. y haciendo otros trabajos. He was always doing other stuff No also. tenía una pierna He didn't have a leg. y él deseaba del dinero de la venta de la And cosecha from the money of the corn, he wanted comprar una prótesis to buy a prosthetic y leg. entonces ya botar las muletas. And he just wanted to put aside the crutches and have his prosthetic Ahora leg. tendrá una prótesis. Yes, he would Así have a que prosthetic leg. trabajó fuerte. So he worked so hard. Ya tenía el dinero listo And he had the money, he para saved a lot comprar of su money prótesis. to be able to Pero buy había una this. necesidad en la iglesia. But suddenly there was a need in the church. Y en ese momento él pensó, And in that moment he thought, yo iré a dar mi ofrenda I'm going to go and give my offering para resolver ese problema. to be able to solve this problem. Y llegó a la oficina del pastor So he arrived to the y pastor's puso el dinero en la office mesa. and he placed the money on the table. Y le dijo el pastor, ¿y este dinero? And the pastor said, and this money? Es todo lo que yo he reunido He said, this is everything I've saved para comprar mi to prótesis. buy my prosthetic Y leg ya no más usar muletas. and not use again crutches Pero hay in my una life. gran necesidad en la iglesia. But I can see the need Y in the con church. esto resolvemos el And problema. I know that this is going to solve the Y problem. el pastor tomó el dinero y le dijo, And no, the pastor said, no, no, no. yo no puedo tomar esto. I can't accept that. Usted necesita su prótesis. You need your prosthetic Y él leg. tomó el dinero y se lo And he puso otra grabbed vez the al money and pastor. put it back on the table. La iglesia lo necesita. And he said the church needs Y the el money. pastor tomó el dinero y se lo dio And a the él. pastor grabbed the money Le and dice, gave it "No, back again. No. Usted necesita su You prótesis. need it. Y él tomó el dinero y And le he dijo, grabbed the money. aquí está. Here it is. Esto es para la obra de Dios. This is for the church. Prefiero I prefer andar yo to be the one en muletas with crutches y no que mi iglesia and not the church. ande en muletas. And not be the church with crutches or in crutches. ¿Dónde está Bernabé? Where is Barnabas? ¿Dónde? Where? Hoy nuestra prioridad
Today, our priority es el avance del reino de Dios. is to be able to Es push el avance de la the obra church, misionera. to push the missionary Son los work, misioneros. to push the missionaries, Es la to misión local. encourage the local missions, Las iglesias locales. to encourage the local Hoy tenemos churches. una nueva visión. We have a new vision. Hoy trabajamos para el reino. Now we Damos work para for el the reino. kingdom. We give for the Porque ya kingdom. hemos entregado todo nuestro Because corazón we al already Señor. have surrendered Todo everything yo to the le Lord, pertenezco our al Señor. hearts, and Toda mi everything vida, we possess, toda and mi our casa, lives, and toda our mi houses, familia, and our todo lo que families, soy, and everything todo that lo que I seré, am, everything le who pertenece al I am, Señor. it's given to the Lord. Todo le pertenece a Dios. Everything belongs to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Gracias a Dios por Bernabé. Thank the Lord for Miremos Barnabas. una característica más. Let's look one more quality. Porque de verdad es un hijo de Dios. Because he really was a godly man. He was a son of God. Entonces dice la Biblia So the en la Bible siguiente says característica que the tenemos de next él. quality. La Biblia dice en este versículo The Bible says in this que el verse apóstol Pablo había sido convertido camino a Damasco that the apostle Paul had his conversion whenever he was going to y Damascus. Dios lo nombró apóstol. And God called him an A los apostle gentiles. to the Gentiles. Así que el apóstol Pablo So the apostle Ya Paul, convertido, Saulo convertido. he was already converted. comienza a visitar algunas iglesias. He started visiting all these churches. Pero cuando él llegaba a las iglesias, But whenever he arrived to these dice el churches, libro de Hechos, the book of Acts que lo said sacaban. that they kind of pull him out. le cerraban la They kind puerta, of closed doors in front no of lo him. dejaban entrar. They didn't want him to come Tenían into their miedo churches because they were De scared. que él They were scared that iba a he llevarles will take them como lo hacía. just like they did, Así que he todas did las before. puertas cerradas. And they were always closing doors Y él quería in front predicar. of Paul. Tenía un llamado, Paul had a calling. He wanted to preach, pero no podía. but he couldn't do it. Y aquí aparece Bernabé. So this is where Barnabas comes dice la in. Biblia And he says in Que the Bible él le tomó, that he took lo him, lleva a Jerusalén. he took him to Y Jerusalem, cuando llegó a Jerusalén, and whenever he arrived él there, trataba de juntarse, he tried le cerraban las to puertas. be able to go to different places. Y They Bernabé closed the lo doors. tomó, So Barnabas lo came, trajo a los apóstoles brought him to the apostles, y les contó and told them cómo Saulo how Paul había visto en el camino al Señor, have seen Jesus, cómo Dios le había hablado how God has y talked que to ahora him, tenía una misión and que now llevar. he has a mission. Entonces, ¿qué vemos aquí? So what do we see here? Bernabé tenía un corazón Barnabas amplio, had a big heart, un corazón grande. a huge heart. Todos caben allí. He just loved everybody. Se parece al corazón del hermano Dodril. It looks like the heart of Brother Dodrell. Todos caben ahí. It's a big heart. Es un gran corazón. Everybody, he loves everybody. Es una característica muy linda. It's a beautiful Todos quality. son bienvenidos. Everybody's welcome. Todos vengan. Come on. Todos Everybody, caben. come here. Claro, venga para acá. Come on, come here. Y hermanos míos, Brothers, él tenía este amplio he corazón. had this beautiful big heart. Él apoyaba a aquellos que eran desechados He por los demás. supported those who others Él were intercedía not welcoming. por They los didn't welcome otros. them. He was Él praying for tenía un others. discernimiento He de had a espíritu discerning of spirit que él miraba cuando hay alguien que podía llegar a ser un instrumento de that Dios. he was able to notice whenever somebody was going to be an instrument for the Y lo Lord. ayudaba And he went and helped them. y lo integró a la iglesia. And he took Paul and brought him to the church. Fue Bernabé It was Barnabas el que ayudó a que Pablo fuera integrado a la iglesia. that helped Fue Paul to be Bernabé able to be el que ayudó accepted with a the Juan Marcos. disciples and the apostles. Fue Bernabé He was the one that helped el que John ayudó a la Mark. iglesia de Antioquía. He was the one that helped the Le churches. animaba. He was encouraging. Cuando la iglesia en Jerusalén supo When the church of que en Jerusalem Antioquía knew había mucha gente convertida, that there was another church lo mandaron a Bernabé. and there was a lot of Y a people Pablo. there, they sent Fueron a Paul and Antioquía Barnabas y to allí Antioch, animaban a los hermanos. and they were Los encouraging the exhortaban. brothers and the sisters there. Y muchos de ellos And a lot of se them, entregaron al Señor. they gave their life to Jesus. Eso es algo que a mí me impresiona, That mi was amado something hermano, that it just encourages ver me. estas cualidades de Pablo, de Beautiful Bernabé. qualities of Barnabas. Voy avanzando con esto And I'm going to último. keep going to this last one. Bernabé ayudaba y contribuía Barnabas a resolver contributed problemas. to resolve problems. a no todos nos gustan los problemas. Not everybody like problems. Lo que menos queremos son problemas. We don't want problems. Y tener una llamada de alguien con un problema, And whenever somebody calls you with a problem, tenemos que escuchar.
we have to listen. pero We no have to hear quisiéramos them. tener problemas. But many times we don't want the Pero problems. conflictos But conflicts, siempre hay en todo lugar. you will find them Desde everywhere. los gobiernos, Governments, la familia, families, el trabajo, at work, la iglesia. at the church. Conflictos siempre There is habrá always en conflict todo lugar. everywhere. Y la iglesia sufrió un conflicto. And the church, we're suffering a Los conflict. judíos querían que los gentiles The Jewish people, they wanted the Gentiles cumplieran ciertas leyes. to be able to fulfill some of the laws Y that los they gentiles had. decían no. And the Gentiles Los were saying judíos no. sí. And the Jewish were Y saying esto se yes. hizo un And conflicto. there was just a conflict Entonces Bernabé happening. y Pablo, So Barnabas and Paul, Pedro, llevaron el caso a Jerusalén they took this case Se and they took it reunieron. to Jerusalem. y hablaron. And they talked. Pero me gusta algo. But I love something. La conclusión final. The conclusion En of Hechos this capítulo conflict 15, in Acts verso chapter 28, 15, verse 28. Entonces dijo Jacobo, Jacob, ha parecido James said, bien al Espíritu Santo he said, it is good for the Holy Spirit y a nosotros, and for us. esto es suficiente. I think that's enough, that phrase right there. ¿Sabe cómo se solucionan los conflictos? Do you know how you can solve a conflict? Invitar al Espíritu Santo a la Whenever you reunión. invite the Holy Spirit into it. Si Él está presente, If the Holy Spirit is present, todo conflicto puede resolverse. you can solve any conflict. Esa es la manera. That is the way. Y si los hombres que están dirigiendo And if the men that are leading el conflicto the conflict, son hombres llenos del Espíritu if Santo, these are men that are filled with God's Holy Spirit, tenga la seguridad que el conflicto se resolvió. be sure that this conflict is going to be Por solved. eso dice, ha This is parecido why it says bien it is good, or al it has Espíritu been Santo good to the Holy y a Ghost nosotros. and to us. O sea que ellos estaban gobernados, In other dirigidos. words, they were controlled, guiados they por were el Espíritu directed Santo. by the Holy Allí Spirit. no había lugar para la carne. There was no space for Allí no había flesh. lugar para ofensas. There was no Allí space no había for lugar para hurt crítica. or Allí no había lugar criticizing para nada de eso. people or anything like that. La carne está crucificada. The flesh is Los hombres crucified. que están tratando este conflicto These men that are talking about this lo hacen conflict, espiritualmente. they're doing Y spiritually. Bernabé está allí. And Barnabas is right there in the Resolviendo middle, el conflicto. solving a conflict. Quiero terminar con la última. And I want to finish with the Me last gusta. one. ¿Dónde está Bernabé? Where is Barnabas? Predicaba el misionero. ¿Dónde está Elías? That was a missionary saying, where ¿Dónde? is Elijah? Where is he? ¿Dónde está Bernabé? Where is Barnabas? Bernabé ayudaba Barnabas a helped resolver conflictos. to solve conflict. Gracias a Dios por Bernabé. Praise the Lord for Barnabas. Veamos la última, But let's hermanos. look at the last quality. Hechos 13, por favor. Acts chapter Con este 13. termino. And this is the last one. Me encanta el libro de Hechos. And I love the book Cuando of fui Acts. estudiante del bíblico, When era I was mi a libro student, when I was a student que in lo Bible leía Institute, una y otra this was vez the book y that I otra read vez y over otra and vez. over and over and over. Y dice la palabra del Señor así. And this is what God's word Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Hechos 3:2. Verse 2, 13. as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Hay algo que me gusta mucho de esta porción de la Escritura. And there is something that I Porque really love Jesús about this un día está passage. caminando y Jesus ve is la walking multitud y one al day, verla and he sees the tuvo multitude. compasión de And ellos. whenever he saw the Y el multitude, Señor dijo, he had compassion over rogad them. al Señor de la And he mies said, pray que to the envíe Lord obreros of the a su harvest to send workers to Esto his me llamó harvest. la atención. And this caught my attention. Rogad al Señor de la mies. Pray to ¿A the quién le Lord of the pertenece la harvest. mies? Who, the harvest, who's the owner? A Dios. The Lord. ¿Y los obreros a quién le pertenecen? And the workers, who's the owner of the A workers? Dios. The Lord. Por eso hay una necesidad That is why there's a need del avance de la iglesia. to be able to push the church Dios and nunca to está help the pensando church. que la iglesia solo quedaría en Jerusalén. God was never wanting the church to stay in Jerusalem. El Señor dijo, quédense en Jerusalén The Lord said, stay y in ustedes Jerusalem recibirán poder. and you will receive Cuando power haya venido sobre ustedes when el the Espíritu Holy Santo. Spirit comes Me serán testigos and filled en you. And Jerusalén, whenever that happened, you're going to Judea, be witnesses in Samaria y Samaria, hasta lo in Jerusalem, último de
de la unto tierra. the end of the world. Último de la tierra. At the end of the world. Entonces ya han predicado en Jerusalén, So they already Judea, preached in Samaria. Jerusalem, in Ahora Judea, vamos in a lo último de Samaria. la Now we're tierra. going to go to the end of the Dios world. necesita obreros God is needing of para esto. workers for Dios this. necesita God is misioneros needing of para missionaries esto. for this. ¿Y quiénes irán? Who's going to go? Los Bernabé, Barnabas is going to go. los Pablos. Paul is going to go. Y en ese momento And in this moment, el Espíritu Santo dice, the Holy Spirit says, apartadme. separate. ¿Por qué habla de esta manera? Why is he talking like this? Porque Él es el Because dueño de la mies, he is the Lord of the harvest. el dueño de los obreros. He is the owner of the workers of the harvest. Y Él puso nombres And he named a Pablo Paul y a Bernabé. and Barnabas. Apártamelos. Separate them for me. Mis amados hermanos, Brothers and sisters, ahora era necesario cruzar fronteras, it was a need for them to be able to llegar a nuevas cross culturas. different cultures, different places. Ahora era necesario It was a need poder ir a esos lugares, to be able to go to these buscar a los locations quebrantados de corazón, and to look at the broken heart people, buscar a aquellos perdidos. those who were lost. ¿Quién irá? Who is going to go? Yo no veo aquí en la porción siguiente, en el versículo, I don't see anywhere here que Bernabé hace sugerencias, that Barnabas is suggesting que other Pablo people, hace that sugerencias. Paul is suggesting other people. Necesito arreglar este asunto primero. I kind of have to do this Eh, or that before I do that. Quisiera ver este I otro think I need to asunto. kind of fix this. No, No. cuando el Espíritu Santo los apartó When the Holy Spirit los nombró separate them and name them para ser to misioneros, be able to be missionaries, ellos hicieron como Isaías. they did exactly what Isaiah did. Heme aquí, Here I am, Lord. envíame. Send mí. me. ¿Dónde está Bernabé? Where is Barnabas today? La obra misionera no ha terminado. Missionary work is not finished. Hay gente perdida. There are people that are lost. Hay personas necesitadas There de are people Dios. that are in need of God. ¿Quién irá Who is going to go? a laborar los campos? Who's going to go to the field? Del Who's going to maestro. go to help? ¿Dónde están esos Bernabés? Where is Barnabas? Heme aquí, Here I am. aquí estoy. Here I am, Lord. Y Bernabé fue, And Barnabas y went. Pablo fue, And Paul went. e hicieron la voluntad de And they Dios. did God's will. Fundaron iglesias They began churches. They Prepararon started hombres. churches. They prepared men and women. y la iglesia llegó hasta donde And estamos the ahora. church is what we see now. Pero esto no ha terminado. But this is not done Cristo yet. no ha venido. Jesus is not here like Él he's coming. vendrá. But he hasn't Mientras yet. tanto, And while we wait, vamos a trabajar. we have to work. Vamos. Let's go. El Señor nos llama. God is calling us Estaba today. en un colegio aquí en los Estados I predicando. was preaching here Hablé algo sobre lo que tuvo que dejar Jesús in a college, and I was talking about something that Para Jesus had to salvarnos. leave to be able to save us. Se acercó un hermano americano, And a guy came and talked to un me joven como de unos afterwards. 30 años. He was probably like in his Me 30s. dijo, hermano Miranda, And he said, Brother mi Miranda, hija estaba traduciendo. my daughter was translating for me. Me dijo, yo sé que tengo un llamado de Dios a And las he said, misiones. I know I have a calling for missions, Y yo quiero que usted me dé un consejo. ¿Qué and hago? I want you to give me your advice. Porque Dios me llama. Because God, He's Yo calling me. siento el llamado en mi I corazón. know in my heart He's calling me. Pero hay cosas que todavía But dudas there's just y cosas so que hay many en mi other mente. things that are in my mind. Hermano Miranda, ¿qué consejo me da? What is your advice to me? Y le dije, ¿qué And le I dijo said, Dios? what did God say to Le you? dijo que vaya. He told me to go. Entonces le dije, mi And I consejo said, es, well, my advice vaya. is go. No puedo decir nada más. I just can't tell you anything else. Vaya. Go. Dios está llamando a muchos. God is calling so many. Y hay muchos que están aquí And there's so many that are y que here. están en otros lugares. And probably que there are tienen other un people llamado in de other Dios. places that have the calling of Jesus in their El lives. dueño de la mies, He is the Lord of the harvest, al quien usted le pertenece. the one that you belong to. Necesitamos We need misioneros. missionaries.
yo tuve que dejar todo. No I- soy misionero. I am not a missionary. Yo soy el líder en la obra en Honduras. I am a leader in the work in Pero Honduras. yo no vivo en mi ciudad que nací. But I don't live in the Antes de place ser that I was cristiano, born. Whenever I was a Yo Christian, before soñaba I was con a ser un Christian, hombre famoso en Honduras. I was dreaming of being Yo a soñaba famous con tener man poder. in Honduras. I wanted to Yo have soñaba power. con tener mucho dinero. I wanted to have a lot Yo of money. soñaba con ser importante. I wanted to be No era important. cristiano. I wasn't a Pero el Christian. Señor me llamó. But God A los called me. 17 When I años, was 17 a years los old. 18 comencé And a when I was predicar. 18, I started preaching. Y hermanos, Dios me And llamó brothers and sisters, He a called prepararme me como to be able to pastor. prepare as Me a dio el pastor. ministerio para predicar. And to be in the ministry to Dejé preach. todo, abandoné todo. And I abandoned mis everything. sueños, And todo I lo left dejé everything, atrás. my dreams, and Porque yo everything I sé, wanted. Because estoy I know, seguro and I que was Él me sure llamó. that He called Yo me. estoy And I plenamente am seguro de ello. 100% sure that He did. No pienso regresar atrás. No And I quiero never want to nunca. go back. Le pido a Dios que I me ask the ayude Lord to help me a seguir every single day, adelante to en lo keep que going, Él ha diseñado para mi to vida. be able to keep going in what He has designed for Esto my quiero life. hacer. This is what I want. No dudemos. Let's not doubt. Yo he experimentado en más de 45 años. I've experienced more than servir al 40 Señor. years of serving God. Nunca He has me ha never fallado. failed me. Nunca. He has ha never dejado. left me. Nunca. He has never. Él la cuida de las aves, cuida de If mí. He takes care of the Él birds, He viste takes care of a las me. flores, me ha If vestido a He mí. dressed the flowers, He dresses Él es el me. que me tiene de He pie. is the one that keeps me Amo standing. servir al Señor. And I love serving Es una God. pasión It's para a mí passion that I servir a have Cristo. to serve God. Anhelo hacer I más por el Señor. desire to do more Yo no for quisiera God. nunca que me I digan, never want hermano Miranda, people to tell tiene me, que Brother retirarse. Miranda, you Está have muy to viejo." retire. You're too No, old. no, yo no quiero eso. I don't want to do Yo that. quiero morir I wanna con las die botas puestas. with my shoes Yo on. quiero morir I con el wanna die arma en la mano. with the Bible in quiero my hand. morir I sirviendo want a to mi die Señor. serving God. Así quiero vivir mi This vida is how y I want to morir. live. And this is how I want to die. Sirviendo a mi Señor. Serving Jesus. Hay muchas almas necesitadas. There's so many people in need. Dios le necesita. God needs you. Si Dios le está llamando, vaya. And if He's calling you, go. Tenga la seguridad que Have the assurance Él lo va a ayudar. that He will help you. Pero no viva toda su vida But don't live your pensando, whole life hubiese thinking, ido. I should have gone. ¿Por qué no fui? Why didn't I just go? ¿Qué me pasó? What happened to me? No. No, 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 no. Vivir con esto en el To corazón live like that in your de un heart llamado. of a calling that you had, Eso es una tortura. that is aquí. torture. No. That's torturing. Vamos. Let's go. Dios va delante con nosotros. Jesus is walking in front of you. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén.